Cứ như bông bố nó cha giống ăn hay nè, cha là nhung đủ đã chán. See the stir fry already cooked, so I just serve it on the plate. It's really yummy. Okay. So also you can do this. You can have serve it with rice. You see how yummy it is. You can't ask anything more than this. Wow, so nice. It's like the thickening. You can put what how thick you like. It's up to you. How yummy it looks. See, that's how you serve with rice. You put rice underneath. Yeah, so yummy. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយស្វាគមន៍ណាថ្ងៃនេះស្រីទុយលឹមបង្ហាញបងប្អូននៅមុខម្ហូបមុខទៀតហើយគឺម្ហូបហៅថា honey pepper steak ចាបន្តិចទៀតនេះសូមបងប្អូនមកតាមដាននៅរបៀបធ្វើចាហើយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចាមិនពិបាកធ្វើទេប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ចាឲ្យទៅបងប្អូនដូចថាមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ទៅបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយចា Greeting to you all everyone. Today I wish to share with you again another fascinating menu. It's called honey pepper steak. Stir fry already done, so soon you just come along and have a look what are our ingredients and how we cook it. And it's not hard to do, but it's so yummy. As long as you watch my video, you can do it so nice. Okay, the smell really taste is so nice. Don't forget to make this for your family, for your loved one. If you wish to share my video, that's fine. And if you like to subscribe it for me, please go to my YouTube channel called Straight to Lim. You can subscribe for me, share that. Okay, បងប្អូន complete ធ្វើណាញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់ចាហើយបើបងប្អូនចង់ជួយ subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំបងចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់នាងខ្ញុំទៅឈ្មោះថា Straight to Lim គឺបងប្អូនអាចជួយ subscribe ខ្ញុំបានហើយចាហើយអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចា Thank you for viewing my video from Wow it looks so good so delicious មើលទៅដូចឆ្ងាញ់ដល់ហើយណោះចាឆ្ងាញ់មែនណាគឺឆ្ងាញ់កប់សេរីតែម្ដងចំពោះសាច់របស់យើងខ្ញុំយក ram steak 750 ក្រាមហើយគ្រឿងសម្រាប់ប្រឡាក់សាច់គោរបស់យើងគឺយើងមានទឹកឃ្មុំ3ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅឆា1ស្លាបព្រាបាយប្រេងឆា1ស្លាបព្រាបាយកន្លះទឹកខ្យង1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះស៊ុបខ្នុរ1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស្អ៊ីវ1ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទឹមចិញ្ច្រាំ1ស្លាបព្រាកាហ្វេ1ស្លាបព្រាបាយខ្ញីចិញ្ច្រាំ1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងម្ទេសខ្មៅម៉ត់កន្លះស្លាបព្រាបាយ For our meat we have ram steak 750 gram. The ingredient for marinating the meat we have 3 teaspoons of honey, 1 tablespoon cornstarch, 1.5 tablespoon of cooking oil, oyster sauce 1.5 teaspoon, chicken stock is 1 teaspoon, light soy sauce is 1 teaspoon, minced garlic 1 tablespoon, minced ginger 1 tablespoon, and ground black pepper half teaspoon. ចំពោះបន្លែរបស់យើងគឺយើងមានម្ទេសផ្លោកពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវដាក់មួយមុខមួយប៉ុន្តែទំហំវាគឺតូចល្មមទេចាខ្ទឹមបារាំងគឺយើងដាក់មួយសារ៉ារីគឺយើងដាក់2ធាងការ៉ុតយើងដាក់មួយហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចា For the vegetable we have 1 jello, 1 red and 1 green capsicum, and the size we just pick small to medium size. And we have 1 onion, 1 carrot, 2 stalks of celery, and onion. We picked all the colorful vegetable
because it bring the texture of the food and it looks yummy គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆាជាមួយបន្លែរបស់យើងគឺយើងមានទឹកត្រជាក់3ស្លាបព្រាបាយម្សៅឆា1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាកាហ្វេស៊ុបខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចម៉ដ្ឋពណ៌ខ្មៅ1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Ingredient to make sauce for our vegetable we have 3 tablespoons of cold water 1 tablespoon of cornstarch 2 teaspoons of light soy sauce half teaspoon of chicken stock 2 teaspoons of dark soy sauce 1 teaspoon of ground black pepper ហាន់សាច់របស់យើងគឺហាន់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំហាន់រៀងក្រាស់បន្តិចចាខ្ញុំកាត់ដូចរបៀបគឺថាអត់ធំទេណាគឺខ្ញុំកាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកាត់ជ្រុងចេះខ្ញុំកាត់រៀងទៅវែងអញ្ចឹងណាចាគេជ្រុងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្រាក់ចិត្តយើងសាច់នេះផុយល្អណាស់ចាហាន់ចា I just want to show you I have finished cutting the beef for beef you don't have to cut it thin but anyway it's up to you yeah but for me I cut in cube you see and for meat you can choose whatever meat you like I use drumstick ឥឡូវនេះយើងត្រូវយកកធន់មួយដល់ពេលយើងប្រឡាក់សាច់ចា now it's time for us first of all you have to pick the container that is big enough to mix together នេះយើងដាក់សាច់គោយើងចូលទៅណាចាសាច់គោយើងហ្នឹង750ក្រាមណាបងប្អូនចាដាក់មកទឹកស្អ៊ីវដាក់ទឹកស្អ៊ីវចូល yeah you put all the ingredient in soy sauce ស៊ុបខ្នុរ it's chicken stock and ginger garlic meric pepper oyster sauce ទឹកខ្យងចា honey ទឹកឃ្មុំចា ប្រេងឆា it's cooking oil you put everything in ចាដាក់គ្រប់មុខណាដាក់គ្រឿងគ្រប់មុខទៅមុននឹងយើងប្រឡាក់ you have to put everything all at once okay now it's corn starch នេះម្សៅឆាយើងណាយើងដាក់ចុងក្រោយទៅចា make sure that you mix ប្រឡាក់វាឲ្យសព្វណាបងប្អូនចាយើងទុកវាឲ្យចូលជាតិល្អ20នាទីចា after you marinate its meat you have to keep it for it to get tender even more tender ឃើញទេចា look see it looks really good already ចាមើលទៅវាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាឈ្ងុយហ្មងណា so we keep it aside for 20 minutes របស់យើងអត់មានពិបាកទេគឺយើងកាត់ជាដុំជ្រុងណា yeah now let us come and have a look at the way we chop our vegetable it's not hard because the way we do it we cut into cube ហើយបន្លែក៏អត់មានច្រើនដែរចា it's not hard to do this yeah, okay you just cut in like that in cube អស់នោះដូចគ្នាទាំងអស់ចាអត់ចា all the veggie you have to cut the same yeah in cube ហើយសាឡារីយើងកាត់ the same យើងកាត់ប្រឆិតក៏បានយើងកាត់ស្មើក៏បានដែរចាអត់មានបញ្ហាខ្ញុំកាត់ស្មើណាព្រោះខ្ញុំឲ្យវាសមជាមួយបន្លែខ្ញុំកាត់ពីមុន yeah I cut in like this okay not too small okay ខ្ញុំកាត់ដុំអញ្ចឹងព្រោះវាឲ្យដូចថាឲ្យសមជាមួយនឹងម្ទេសយើងណាដូចថាដាក់ទៅវាឃើញស្អាតណា the way I cut so that's it the same cut in chunk okay like that and you cut in half okay that's it yeah we do this grater to make the pattern okay and then កងអញ្ចឹងណាចា too thin not too thick okay this about this thick that's it with our vegetable ចំពោះខ្ទឹមនេះយើងហាន់ឆិតណាព្រោះយើងចង់ដាក់ឆាដាក់ឲ្យឃើញស្អាតចាដាក់នៅលើនេះណា yeah you just chop your spring onion like this for the last minute it's like garnishing okay របស់យើងខ្ញុំបានកាត់រួចហើយណាចាឃើញទេបងប្អូនគ្រប់ពណ៌តែម្ដងចាមើលទៅក៏គួរឲ្យឆ្ងាញ់ដែរ
Can you see I already finished chopping my vegetable? See how colorful it is? It looks so yummy already. Okay, especially for the vegetable lover. ឥឡូវនេះដល់ពេលយើងយកចានធំមួយមកដើម្បីលាយទឹកដើម្បីទុកឆាជាមួយបន្លែរបស់យើងណា Okay, now it's time for us to take a big bowl to mix our sauce. ដំបូងឡើង First of all, we have to put our water ដាក់ទឹកយើងចូលណាចាដាក់ទឹកយើងចូលទៅsecond one ទី2យើងត្រូវដាក់ម្សៅឆា corn starch. Okay, ដាក់ corn starch ចូល You need a spoon, okay, to mix it well and make sure that you mix really well. យើងកូរវាឲ្យលាយចាសំខាន់ណាចាកូរវាចឹងហើយបន្ទាប់មក next we put our chicken stock ទឹកខនខុកស៊ុបខ្នុរយើងហ្នឹងណាចាយើងចេះកូរវារហូតទៅណា soy sauce ទឹកស្អ៊ីវ light soy sauce. This is dark soy sauce. ទឹកស្អ៊ីវខាប់របស់យើងដាក់ចូលទៅចាយើងដាក់ទឹកស្អ៊ីវខាប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាគឺថាពណ៌ល្អណា You put dark soy sauce to make the sauce colorful, you know, for this particular stir fries. Okay, but not least we put the ground black pepper ដាក់ម្រេចយើងចូលណាចាឃើញទេ sauce របស់យើងឡើងពណ៌អញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងឆាទៅសាច់ឆាយើងហ្នឹងពណ៌រៀងសូកូឡាដែរណា Yeah, this is really dark color for our sauce when we stir fry. You can see when we actually do the stir fry. ឥឡូវហ្នឹងសូមបងប្អូនមកតាមដាននៅរបៀបចម្អិនសាច់គោឆារបស់យើងចា Now let us come along and see how we stir fry our beef, pepper honey beef. Okay, ដំបូងឡើយយើងត្រូវដាក់ខ្ទះណាចាដាក់ភ្លើងអញ្ចឹងណាឲ្យកុំឲ្យខ្លាំងពេកក៏កុំឲ្យតិចពេកដែរហើយដំបូងឡើយយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលចា First of all, we have to put the oil in, and the heat is medium heat, okay, not too high. All right, just follow me what I'm doing. Okay, so បងប្អូនតាមដានទៅណាចាដាក់ផ្ទះនឹងយើងដាក់ spread the oil all around the pan យើងត្រូវជុំវិញចឹងទៅហើយ first of all we have to យើងជៀនសាច់យើងសិនចាជៀនទៅយើងដាក់ទៅណាចាយកគឺយើងជៀនសាច់ចឹងមុនហ្នឹងឲ្យសាច់យើងហ្នឹងវាឆាទៅវាចេញទឹកវាចាខ្ញុំឃើញចឹងណា I think the way we do this way to get our beef first to make sure the beef is not soggy. It just stick well with the corn flour and everything. Okay, medium cook, not cook too much. Okay, ក៏យើងដាក់ជៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ជៀនខ្លាំងទេណាបងប្អូនចាគ្រាន់តែពាក់កណ្ដាលទេចាហើយយើងដាក់បានស្ទុះហើយយើងមើលទៅណាបើថានេះហើយយើងអាចប្រែវាមកខាងទៀតចា Okay, then after a while you just turn it and see whether it's cooked enough. So when it go brown a bit, you just turn the other side. Okay, just tip it over. យើងធ្វើអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងឆាយើងក៏ត្រឡប់បានចា You know the way we fry this beef first, because when you cook stir fry, you don't have to cook it too long. You just stir it a bit and then that's cooked. See, I show you. ឃើញទេបងប្អូនឃើញទេវា brown អញ្ចឹងណាវាយើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយចា See the color, that's enough. I'll just tell you a little bit about the frying the beef. When you put the pan, you don't have to be hot pan with the oil. You can put meat straight away. ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលជៀនសាច់គោនេះណាមិនបាច់ចាំផ្ទះនឹងក្តៅទេចាគ្រាន់តែដាក់ប្រេងភ្លាមទៅអាចដាក់ភ្លាមបានហើយចាឃើញទេបងប្អូនសាច់គោយើងឆ្អិនហើយណាខ្ញុំជៀនឆ្អិនហើយ Can you see all our beef is already fried? See how it look very delicious. ឃើញទេបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ណាចាបន្តិចទៀតនេះមកតាមដាននៅការឆាបន្លែរបស់យើង Okay, let's come along and see how we stir fry our vegetable. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែយើងចូលហើយ let's put our vegetable in. First of all we put carrot because carrot it cook longer. ដាក់ការ៉ុតមុនគេចាព្រោះការ៉ុតវាcook យូរជាងគេណាចាយើងដាក់ការ៉ុតផងហើយយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងផង Okay, we put carrot and also we put onion. Okay, instead of using the garlic we use our onion. យើងដាក់ onion ចូលទៅយើងបាច់ប្រើ garlic ទេចាបាច់ប្រើខ្ទឹមសទេចាវាឈ្ងុយណាចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងមុនគេជាមួយការ៉ុតចាយើងឆាវាទៅណាឆាវាពណ៌តិចទៅបាទយើងដាក់បន្លែផ្សេងទៀត We have to stir this a bit, you know, half cook, and then we start to put other vegetable. Okay, now carrot and onion is half cooked now.
carrot nên trong xôi với lại được ăn chả đá đó nè. So the next which more we put in is celery. Okay, dân đặt cọp màu nó cái celery chà. Rồi tới. Okay, chân mà dân chập đặt một tên dơ chà. Dân cô biết đó nè. Yeah, we keep stirring this until it's half cooked again with the celery. And then we can put the rest of veggie in. Okay. Cô bả lái dân ở trong ở đây cho ăn khang tới ra, cho ăn sang tới cho ăn nhé, còn miếng chiết ở đây khai dân nhám tới chọc nhưng mà khang. For the vegetable, we don't want to be overcooked, right? Half crunchy will be nice. Okay, and crunchy. So now we can put our all of our capsicum in. Our capsicum in cho được ngon cái này. Yeah. Turn a bit longer, okay, to make sure that it's everything is cooked just right for us. I just want you to have a look at our veggie. You see how colorful it is? It's so nice. It's nice texture for the stir fry. Nhưng còn ở trong các bông ôn mơ lại bao giờ nó sao bông ôn chặt vào đòn thế. Thường mình cô là ó đó. Chà. Thì tha mơ tới cua chan món á. Chà. Rồi nó còn lại giờ nó chặt chân là hay đó. Chà. So our veggie is almost cooked. So now we let's put our sauce in. Rồi nó về chặt chân nó dân chặt vào đòn tất để thay dân ly đó á. Đặt cho nó còn lại nha. Chà. Our viên chặt khắp we chặt chiết lò. Then we put this in, it makes the thickening and it will mold together with the veggie and it tastes really nice, okay? So before you put it in, you have to stir it well first to make sure that there's nothing underneath, okay? It's all dissolved, okay? Yeah. So then, you put it in, and then you have a good stir. So you can always put some water in if you like, okay? If it's not enough water, put the water in because it's not enough. Okay, I just put. Dân đặt tất cả tí nữa bông bông ở đây thế để tha dân mơ mới ở khắp là mỏ mà đó để tha dân trâu chật. Chà, bây dân cô vậy đấy. After we stir that, we put the meat in. Và tập bên đó dân đặt chật sạch trâu đó. We put our meat in, okay. And then we have a good stir again. Dân cô về đi tới. Hai bà bông ôn cực thà vì cô vì ở sân miền tật đấy dân ai đặt tật thèm tiết cho ở bàn hà thế đặt làm cho nấu chất của chúng ta dân trâu chất cô chúng ta dân trâu chất tật chẳng á. Chà. See the water, the liquid, the cold water, you can always add it in. So it depends how thick you want in your stir fry. Okay, more. So it doesn't matter, okay? Dân trở nên á. I just want to let you know that our stir fry is already done, you see? So nice, yeah? The smell is so good. Okay, it's time to serve on the plate now. Oh, so bông bông complete rồi spring onion about dương á. Don't forget to sprinkle this onion that we already prepared. Alright. Cha about dương cho anh hơi chả tật mông mà tế hay năng sạch cầu chả ngành miễn tàn chả thì tiết mà phụ tầng ọc khné đó chả see our stir fry honey capsicum and beef already cooked, so let us come to try together, okay?